Jumapili. Hapa tunaangazia masuala mbalimbali. Leo ikiwa siku ya Jumatano, tunaangazia haswa swala nzima la afya ya kiakili na uhusiano wa kimapenzi kwa vijana, mpenzi mtazamaji, na tuna mgeni leo, mgeni mshauri Jendila, ambaye anatueleza mengi zaidi kuhusiana na swala hili nzima. Hivyo basi zungumza nasi kupitia nambari zetu za rafa za 23655, na usisite pia kuzungumza nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook Mzalendo TV. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, niruhusu niweze kumpasha hatamu Bi Jendila aweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na swala hili nzima. Na kwanza Bi Jen, ningependa kwanza uweze kutueleza the strategies used to prevent mental health in teenage relationships, ama ni jinsi gani ama ni mbinu gani ambazo mnatumia ili kuweza kuepusha vijana ili wasiweze kuwa na matatizo ya afya ya kiakili katika uhusiano wao wa kimapenzi. Asante sana Daisy. Mwanzo muhimu nadhani ni kuweza kuelekeza kuwa tufahamu kuwa mental health, some of the causes tunaweza angalia to the strategies when you know what the causes is, kwa sababu some of them are genetic. Kuna ile unapata genetic predisposition, maybe kwa jamii kuna aspect kama bipolar, kuna depression, so kuna hiyo sensitization just to find out what goes in the family and be aware that in my family, kama kwa mfano kuna historia ya depression, then I need to be on the lookout on what is happening, maybe kwa kama ni watoto and all that. Kwa hivyo there's the genetic aspect, but in these other the normal causes, one of it is to be on the lookout na kuwa waangalifu. Kwa mfano depression in grown-ups, naweza kuwa najaribu kujieleza jinsi nasikia ama vile nipo, but for teenagers it may be a bit, kwa sababu teenagehood huwa iko na a lot of moody sessions, just feeling moody, and then we like saying adolescent comes with aspects of moodiness. So how do I differentiate an adolescent who is going through depression and an adolescent who is just moody because their emotions ama their hormones are raging all over? Kwa hivyo pia one strategy is, as parents ama guardians, can we be present in their life? Tunawasikiza ni changamoto zipi ambazo wanaendelea, so that we don't just brush off. When a child is trying to express, anajieleza kuwa this happened. We've even had scenarios where children or teenagers have been raped and they have no one to talk to, kwa sababu ya vile alithreateniwa ama what happened to them, and then there's some rape that happens, it's like just by close people, anamwambia this is right, don't talk about it. So as a parent, are we present enough? Na present is not just being in the same household that tumeshinda nao kama sasa wako nyumbani. What quality time do we have with them? Tunaweza kuwa kwa nyumba, mmoja anafua, mwingine anasoma, but how much are we interacting? As a parent, am I in a position kujua wakati ule kuna changamoto, behavior imebadilika, kuna huzuni? Am I in that space to understand? Because again, we are not angels as parents and we cannot be perfect. So muhimu pale ni one aspect, one strategy is communication. That actually has to be effective communication. Let's talk to them, let's do more, engage more with listening. Wakati mwingi tunataka kuongea, tuwaeleze nimesema hivi na nimesema hivi. Ni muhimu kuweza kusikiza, especially the generation ambayo tunayo. You'll agree with me, resilience capacity yao is not like what we used to have our times. Changamoto ziko nyingi, changamoto za hii generation na generation ambazo zimekuwa the before, we have to be very honest, they are not the same challenges. And so one, can we communicate? Two, can we be present? Present to the fact that when there's something amiss, I can actually start the conversation. Naona ni kama kuna changamoto, how are you ready? Again, let's give this freedom and this space where our children hawatuoni kama tu simba ambazo zinaishi pale kwa nyumba. Mtoto anaweza sikia kuwa I can talk to my parent, or I can go to auntie so and so, or even if we are mentors, again, can we also bring up the aspect of mentorship even in our churches? And then if we are mentors and we have that capacity, can we
give the aspect of self mentorship, kwa sababu kuna wengine pia wametumia ile aspect ya kuwa mentors to even lure such children into relationships. So let's be trusted to be active and members into their lives and just be present in our communication. Nzuri sana kwamba umetueleza haya, kwa sababu wazazi wengi mara nyingi sio rafiki kwa watoto wao, hasa wale ambao katika hiyo stage ya teenage age. Tunaona kwamba Bijen, kuna wale ambao huenda wanapitia matatizo haya, hasa ndoa ya mapema katika maeneo mashinani, kama vile kaunti ya Kajiado. Tuliweza kuona hapo jana kwamba kuna yule mzee ambaye alihutumiwa kwa kuweza kumwoa mtoto wa miaka 9. Hivyo basi Bijen, ni vipi mnawafikia wale ambao katika maeneo mashinani kuhusiana na swala hili nzima? Ni jinsi gani ambayo mnawafikia na mnaweza kuwasaidia ili kuweza kuepuka madhara yanayotokana na mimba ama ndoa za mapema? Daisy, one of the challenges ama changamoto moja ambayo inakumba kwa mfano sekta ya ushauri ni kuwa mara nyingi hautaenda kutafuta wale watu. You can actually notice there's a challenge, but again there's an aspect of culture. Na culture sometimes utapata in a certain area, this is how the culture has been, and so kuingia kuweza kukatiza ile culture, it becomes a contradicting aspect. And so this goes to the leaders maybe in such areas. If you understand that the culture yenye imekuwa, kwa mfano ni ile ambayo inaelekeza binti wakaeze kuozwa kama wako wachanga, what is the effect? Maybe kitambo ilikuwa inafanya kazi. At this level, is it working where watoto wengine wako shule ilhali naona huyu wangu anapaswa kuozwa kwa sababu ya jinsi culture ambayo ilikuwa inaruhusu. Kwa hivyo there, I know for culture we do have a challenge, but then again I believe in every culture kuna wale ambao ni waelekezi, kuna washauri na kuna pia viongozi. So ni muhimu viongozi wakaeze kushikana mikono na washauri, kwa sababu unaweza kuwa kiongozi lakini itakapofika pale kwa kufanya the aspect of counseling and therapy, I may go in and injure this child, I may traumatize more the child. So if the leaders, counselors and therapists would work together, kwa mfano when we go to such a community, utapata kuwa unapofanya ushauri unaweza kuwa una clash with the culture that is there, and so that becomes a plea to the leaders, especially kama ni the female leaders or the male leaders. Can we first of all be in touch, ni kipi kinaendelea pale mashinani na athari zake ni zipi on the part of mental health, so that we can come in and bring in psychoeducation, tuwaelekeze waweze kujua. Hata wale wazazi utapata kuwa kuna wale wachanga na wazazi ambao wameshikilia kimila kabisa. Wale wazazi wataweza aje kuelekezwa kuwa mila ni muhimu, lakini hii mila sasa iko na athari kwa afya ya kiakili ya hawa watoto wa wakati huu. Asante sana BJ kwa kutueleza hayo. Na tunaona hapa kuna mtazamaji mmoja anauliza kwamba what is the importance of mental health education and teenage relationships on the students? Anasema anajulikana kama Tiffany kutoka maeneo ya Kangete. Anauliza kwamba ni importance of mental health education and teenage relationships on the students. Mental health education ni muhimu kuweza tuseme kuchanuana ama kuelekezana, kwa sababu mara nyingi unapozungumzia mental health watu wengi wao watachukua ile aspect ya uendazimu. That is what many people kiuliza watu wengi, but we need to understand what is mental health, and that's why we started by defining it. So in mental health, that capacity that I'm able to realize myself. So wanafunzi wengi, are they understanding what it means, the absence of the mental health? Kwa mfano mental illness like depression, like anxiety, ziko nyingi sana changamoto. Kuna post traumatic stress disorder. When do I understand that jambo nililopitia limenipitisha kwa what we call trauma? When do I understand that it is actually trauma that is happening and I'm not just a quiet child? Kwa sababu utapata wengine watasema so and so is a very quiet child, ama siku hizi amekuwa amenyamaza, anataka tu kuwa peke yake. Are we in a position to diagnose? Could they be going through depression? Could they be, utapata wengine there is the aspect of bipolar, which is really
Utapata saa zingine mtoto ana joking anasema mimi am bipolar because anapata kuwa kuna wakati ako na furaha, kuna wakati hana, but there is an actual criteria ya kuweza kujua kuwa ABCD inaelekeza kuwa this child or this teenager is actually bipolar. And then you realize most mental health conditions if not well diagnosed because they start around teenage side. So wakati ule we have to, it's good for them to even waelekezwe waweze kujua when I'm exhibiting ABCD symptoms, is there a likelihood this is happening, so that pia hao wenyewe ni kama vile sasa najua nikiumwa na kichwa, dalili za malaria inaweza kuwa 1 2 3 4, so ninapojihisi hivi na vile naweza jielekeza ama nijitokeze nipate usaidizi. Kwa hivyo the place of mental health education ni muhimu sana ili tukaweze kuelewa. I will not just say I'm depressed for the sake of it just because I'm feeling low. There is actually an actual depression that can actually lead, again tunapata when we are not understanding maybe is it depression I'm going through, utapata wengine wamejielekeza kwa addiction, they start now abusing substance, anaanza kutumia kwa kulewa ili aweze kujitoa katika ile hali, na now we end up with what we call co-occurring disorders. Someone had depression and now maybe they have substance abuse. Kwa hivyo that education is very important to our teenagers and all that surround them, the stakeholders. Tunaona hapa anajulikana kama Ian kutoka Kariobangi, anasema kwamba education of mental health is important because most of the cases are related to suicidal ideation. Shukran sana Ian kwa kutueleza hayo. Na hivyo basi Bijen, kufikia hapo umeweza kutueleza mengi zaidi, umeweza kutueleza jinsi ambavyo mbinu ambazo mnatumia kusaidia vijana kuhusiana ama wale ambao wanashiriki katika mahusiano ya kimapenzi, umeweza kutueleza the importance of education on mental health. Shukran kwa kutueleza hayo, na ningependa kwanza uweze kutueleza ama uweze kutupa kauli yako mbiu, kwa sababu sasa tunaona kwamba muda umeweza kutupa kisogo kufikia hapa. Tupe kauli yako mbiu, uweze kutueleza jinsi ambavyo wazazi pia wanaweza kusaidia wanafunzi ama watoto wale ambao wanahusiana ama mahusiano ya kimapenzi pale shuleni, na jinsi ambavyo wazazi how they play a role in the lives of their children, na pia utueleze jinsi ambavyo wale ni walimu katika zile shule za upili, jinsi gani ambao wanaweza kutumia ama mbinu gani ambao wataweza kutumia ili kusaidia wanafunzi katika shule ya upili. Nafikiri pande yetu kama wazazi is just to give be present na tuweze kuwapenda watoto wetu. Utapata kuwa watoto wengine hata sio kuwa ni mapenzi sio relationship wanataka sana, wanatafuta that love that is missing from the home. Na I always say giving love does not need for you to be really expensive. So let's be present, let's love our children, what we actually call that love that is not attached kwa sababu alipata marks fulani ama amekuwa hivi. Let's love our children because of who they are, na tutakapo wapenda jinsi na kufungua roho zetu, pia nao wataweza kutufungulia roho zao, na tutaweza kuandamana katika hii safari ya kujua when are they in a healthy relationship, when are they in a relationship that is not healthy, kwa sababu hatuwezi sema kuwa hawatatangamana kule nje. Wakifika shule nao walimu tu ni mwalimu huwa anasema ni mzazi wa pili, kwa sababu nao mtoto akiwa nyumbani mzazi ni mwalimu wa pili. Kwa hivyo walimu pale nao we have trusted our children to them, and we love them and we know the position they play. So even when teachers on the other end wanakuwa waangalifu na wanazidi kufanya the psycho education and kuwaelekeza na kuwatazama, then najua tutakuwa in a good safe space. And sometimes just to call a spade when tusiangalie tu kando tuseme sio wangu ama kile kitafanyikia sio mimi, nitakuwa nimeadhirika. Ndio basi kila mtu ana jukumu la kuweza kuangazia jinsi ambavyo wanafunzi ama watoto ama vijana katika shule ya upili wanatangamana na wenzao na pia katika mahusiano ya kimapenzi. Shukrani sana Bijen kwa kutueleza hayo, nimefurahia sana kwa kuungana nasi. Shukrani sana kwa kuja hapa na kuungana nasi hadi tamati. Na wewe pia mpenzi mtazamaji, shukrani kwa kutazama runinga Mzalendo, jinsi ambavyo tulianza hadi hapo sasa
sasa katika awamu ya 3. Nimefurahia sana, na hivyo basi andamana nami na pia ungana nami hapo kesho tukiweza kueleza mengi zaidi yaliyomo pia kwenye gazeti na pia taarifa nyinginezo. Hivyo basi kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila kusema kwa heri, na pia endelea kutazama runinga Mzalendo, maanake tumekuandalia mengi zaidi. Kwa heri. Asante.